Hi. අද කතා කරන්නේ කෙනෙක්ව අගය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට කෙනෙක් ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම පිළිබඳව දාගෙන ඉන්න මාලයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩේ කපලා ඉන්නව නම් ඒ hair style එක පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ඇඳුම් පැළඳුම් පිළිබඳව අපි කොහොමද අගය කරන්නේ කෙනෙක්ව. සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වගේම සිංහල භාෂාවෙත් ඊටම හොඳ අවස්ථාවක් තමයි මේ අගය කරන අවස්ථාව සහ ඒකට දක්වන ප්‍රතිචාර. කෙනෙක් අපිව අගය කළාම අපි මොනවද ඒකට කියන්නේ. අන්න ඒ දේවල් පිළිබඳව තමයි අද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්න. අපි බලමු number 1. You are very smart today. දැන් අපි කවුරු හරි කියනවා you are very smart today. You are very smart today. You are very smart. ඔයා අද හරි ලස්සනයි. smart කියන්නේ ලස්සනයි. You are very smart today. You are very smart. ඔයා අද හරි ලස්සනයි. එන්නත අපිට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට you are so cute. ආරම් හරිම ෂෝක්. දැන් සමහර වෙලාවට පොඩි ළමයින්ගේ වගේ මූණ මෙහෙම මිරිකලා කියනවනේ. You are so cute. ඔයා හරිම ෂෝක්. පොඩි ළමයින් විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට ගෑනු ළමයින්ට වෙන්න පුළුවන්. නේද? සමහර බොයිස් ළමයි මූණ අල්ලලා you are so cute. ඔයා හරිම ෂෝක්. මේ වගේ දේවල් කියනවා. කුඩා ලොකු කුඩා ભેදයෙන් තොරව you are so cute කියන්නේ එතකොට ඔයා හරිම ෂෝක්. ඔයා හරිම ෂෝක්. ඊළඟට you have got a charming look. You have got a charming look. අර හරි සුන්දර පෙනුමක් තියෙනවා. You have got. ඔයාට තියෙනවා කියනකොට you have got. ඔයාට තියෙනවා you have got a charming look. අර හරි සුන්දර පෙනුමක් තියෙනවා. You have got a charming look. අර හරිම ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා. මම මේ වගේ එකක්. You have got nice eyes. You have got nice eyes. You have got you have got nice eyes. අට ලස්සන ඇස් දෙකක් තියෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා සින්දු වල එහෙම නේද? ඉංග්‍රීසි සිංහල විවිධ භාෂාවලින් ලියවිච්ච ගීතවල මේ ඇස් පිළිබඳව ගොඩක් කියනවා. ඔය ලොකු ඇස් දෙක කියනවා, ලස්සන ඇස් දෙක කියනවා නේද? දිගටි ඇස් සම්මම. ඉතින් කියනවා you have got nice eyes. අට ලස්සන ඇස් තියෙනවා. You have got nice eyes. එතකොට eyes ඉස්තර කරන අපිට සුදුසුම adjective එකක් තමයි මේ nice කියන්නේ. shock ලස්සන shock. ඊළඟට අපි you are so fantastic. You are so fantastic. Fantastic කියන්නේ අපූර්වයි. You are so fantastic. so කියන එක දාපුවම අර්ථය තව ටිකක් වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. You are so fantastic. ඔයා හරිම අපූර්වයි. You are so fantastic. එන්න නැත්නම් සිංහලෙන් කිව්වොත් ඔයා මරු කියන එක. You are so fantastic. එන්නත් අපි කියනවා මේ විදිහට. What a charming dress you are wearing today. What a charming dress you are wearing today. What a charming dress. Right? ඔයා මාර ලස්සන ඇඳුමක් මෙයා දැන්ගෙන ඉන්නේ. What a charming dress. What a charming dress you are wearing today. What a charming dress you are wearing today. ඔයා මාර ලස්සන ඇඳුමක් නෑ දැන් දෙන්නේ. සමහරලාට වෙඩින් එකකට යනකොට වෙන්න පුළුවන්, ඔෆිස් එකකට යනකොට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කට්ටිය බොහෝ වෙලාවට අගය කරන ඔබ දැකලා තියෙනවා නේද? ඔෆිස් වලදී, වෙඩින් වලදී එහෙම විශේෂයෙන්ම කාන්තා පාර්ශවයේ. ඉතින් තව අවස්ථාවක් තමයි මෙන්න මේක. Oh, it's a nice shirt. Oh, it's a nice shirt. මාරු shirt එකක්. ලස්සන shirt එකක් නේ. Oh, it's a nice shirt. It's a nice shirt. හරිම ලස්සන shirt එකක්. It's a nice shirt. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. බලන්න මේක number 8. This shirt matches you. බලන්න this shirt මේ කමීසය ඔයාලට match වෙනවා. This shirt matches you. This shirt matches you. මේ shirt එක ඔයාලට match වෙනවා. This shirt matches you. This shirt matches you. match කියන්නේ ගැලපෙනවා ඔයාලට. එමෙන්න තමයි කියනවා this frock suits you. This frock suits you. මේ ගවුම ඔබට match වෙනවා. This frock මේ ගවුම suits කියන්නේ ගැලපෙනවා. suit ඔබිනවා ගැලපෙනවා. This frock suits you. අපි කෙනෙක්ට කඩේකට උනත් එකන් හිලා මම කරන් දෙන්න අපි කෙනෙක්ට පෙන්නලා තියෙන this shirt and this frock suits you. This shirt suits you කියන්න පුළුවන්. This frock suits you. මේක ඔයාලට ගැලපෙනවා. suits කියන්නේ ගැලපෙනවා. You look very smart in that dress. You look very smart in that dress. In that dress. ඒ ඇඳුමට ඔයා හරි ලස්සනයි.
you look very smart. බලන්න you look කියලා අපි එතකොට කියන්නේ. You look. ඔබ ලස්සනට පේනවා. You look very smart. You look very smart in that dress. ඔයා ඒ අඳුමට හරි ලස්සනයි. You look very smart in that dress. ඒ වගේ මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. What a beautiful saree. එක පාටම දැකපු ගමන් what a beautiful saree. හරි ලස්සන සාරියක් නේ. What a beautiful saree. අනේ කියන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි මෙන්න මෙහෙම විවිධ ආකාරයට කියන්න පුළුවන්. How wonderful you look today. How wonderful you look today. ඔයා අද හරිම අපූර්වයි. අපි වෙඩින් එකකට වගේ ගිහිල්ලා මනමාලි ඒ වගේ අගය කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. How wonderful you look today. ඔයා අද මාරයි. How wonderful. Wonderful කියන අපූර්වයි. How wonderful. How wonderful you look today. How wonderful you look today. ඊළඟ බලන්න number 13. How handsome you are. How handsome. කොච්චර ලස්සනයිද ඔයා. How handsome you are. How handsome you are. ඔයා කොච්චර ලස්සනයිද. 14. You really look nice with that haircut. You really look nice. ඔයා ඇත්තටම ලස්සනයි. You really කොහොම ඇත්තටම. You really look nice. You really look nice. ඇත්තටම ලස්සනයි with that haircut. ඒ haircut එකේ කොණ්ඩේට අහන්න ලස්සනයි with that haircut. You really look nice. Another 15. This blouse matches your skirt perfectly. Remember, maruwada. Perfectly කියනවා maruwada. This blouse matches. මේ හැට්ටය. This blouse මේ හැට්ටය matches. ගැලපෙනවා. This blouse matches your skirt. Skirt side. This blouse matches your skirt perfectly. This blouse matches your skirt perfectly. තොර මේ blouse එක මේ skirt එකට හොඳටම match වෙනවා. ඊළඟ බලමු අපි number 16. Hey, I really like your new dress. දැන් foreigners ලා කතා කරනකොට නැත්නම් native speakers ලා නැත්නම් උපදීම ඉංග්‍රීසි කතා කරපු ලංකාවේ අයම කතා කරනකොට ඔබට මෙන්න මේ ආමන්ත්‍රණය දක්වන්න පුළුවන්. Hey. එහෙම ආමන්ත්‍රණය කරනවා. Hi කියන එකට වඩා hello කියන එකට වඩා hey යාළුකමත් එක්ක වගේ තමයි මේක භාවිත කරන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට වඩා ඉහළ තනතුරු වල කට්ටියට මෙහෙම කතා කරන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ අතර අපි කතා කරනකොට hey, right? Hey, I really like your new dress. ඉතාලම හොඳ වාක්‍යයක්. Hey, I really like your new dress. මම ඔයාගේ අලුත් අඳුමට හරි ආසයි. Hey, I really like your new dress. ඉතින් මේක අපි native speakers අතර ගොඩක් ජනප්‍රිය අගය කරන ක්‍රමයක්. Hey, I really like your new dress. මම ඔයාගේ අලුත් අඳුමට හරිම ආසයි. Hey, I really like. මම ඇත්තටම ආසයි. මම හරිම ආසයි. I really like your new dress. Number 17. How elegant you look in that dress. How elegant. කොච්චර ෂෝක්ද, කොච්චර නියමයිද, කොච්චර හොඳයිද. How elegant. කොච්චර ලස්සනයිද. How elegant you look in that dress. How elegant you look in that dress. ඒ අඳුමට ඔයා කොච්චර ලස්සනයිද. How elegant you look in that saree. How elegant you look in that saree. ඔයා ඒ සාරියට කොච්චර ලස්සනයිද. අනිත් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ අඳුමට කොච්චර ලස්සනයිද, සාරියට කොච්චර ලස්සනයිද. How elegant you look in that saree. How elegant. කොච්චර ලස්සනයිද. බලමු අපි number 18. You have had a nice haircut. I love it. You have had ලස්සන කොණ්ඩේ කපලා. You have had a nice haircut. අපි කොණ්ඩේ කපනකොට කියනවා have a haircut. Have a haircut. Have a haircut. කොණ්ඩේ කපා ගන්න. Have a haircut. You have had a nice haircut. ඒක have වල අතීත කාලය තමයි මෙතන had කියලා කියන්නේ. You have had a nice haircut. You have had a nice haircut. ඔයා ලස්සනට කොණ්ඩේ කපලා. You have had a nice haircut. I love it. මම ඒකට ගොඩක් ආසයි. I love it. මම ඒකට ගොඩක් ආසයි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් කෙනෙක්ව අගය කරන්න ඇඳුම පැනතුම එහෙම නැත්නම් පුජ්‍යලයාගේ රූප ස්වභාව ඔන්න ඔය විදිහට අගය කරන්න අපිට මෙන්න මේ වගේ phrases හොඳට කඩන්න පුරුදු වුණාම ඉතාම පහසුවෙන්
අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ phrases එක්කම ඊළඟට දැන් මේ වගේ කෙනෙක් අපිට කිව්වට පස්සේ අපි මොන වගේ උත්තරද දෙන්න ඕන කියන එක දැන් අපි බලමු. මොකද අපි නිශ්ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. අපිට කෙනෙක් අගය කරාට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන් යාට ස්තුති කරන්න ඕන. අපි යාට පෙරලා උත්තර දෙන්න ඕන. ඉතින් අපි දැන් බලමු කෙනෙක් අපිව අගය කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි මොන වගේ උත්තරද දෙන්න අවශ්‍ය කියලා.